Expanding access to conservation. The fight against hydrilla. Conservation in Missouri. Waterways are critical in maintaining a healthy ecosystem. They feed bodies of water that supply our drinking water and provide water for agriculture and manufacturing. Watersheds also serve as natural habitats for various animals and plants. Additionally, they provide a fantastic source of recreational activities such as fishing and boating. They also serve as a source of revenue for the state through fishing licenses and interest fees into Missouri campgrounds and parks. Conservation of waterways is crucial for our well-being and health. They need to be kept clean and healthy. Las vías fluviales son fundamentales para mantener un ecosistema saludable. Alimentan cuerpos de agua que suministran agua potable y proporcionan agua para la agricultura y la fabricación. Las cuencas hidrográficas también sirven como hábitats naturales para animales y plantas. Además, brindan una fuente fantástica de actividades recreativas como la pesca y la navegación, así como una fuente de ingreso para el estado a través de licencias de pesca y tarifas de entrada a los campamentos y parques de Missouri. La conservación de las vías fluviales es crucial para nuestra salud y bienestar. Deben ser mantenida limpia y saludable. The problem with hydrilla. The problem with hydrilla. La problema con hydrilla. Invasive species are among the top concerns threatening Missouri waterways. Invasive species are among the top concerns threatening Missouri waterways. At the top of this list is a submerged water plant known as Hydrilla. The species is native to Eurasia. It is a submerged, rooted, aquatic plant with branching masses that grow close to the water's surface. The first case of the plant in the United States was found in Florida during the 1950s. Las especies invasoras se encuentran entre las principales preocupaciones que amenazan las vías fluviales de Missouri. En la parte superior de esta lista está la planta de agua sumergida Hydrilla. La especie es nativa de Eurasia y es una gran planta acuática sumergida con raíces y masas ramificadas que crecen cerca de la superficie del agua. El primer caso de la planta en los Estados Unidos fue en Florida durante la década de los años 50. It is likely to have been introduced from dumped aquarium water containing remnants of the plant. It can spread through this method as well as through boats and other water gear. Additionally, waterfowl can transport it to and from other states as they follow their migratory patterns. ¿Dónde es probable que se haya introducido a partir de agua de acuario vertida que contenía restos de la planta? Se puede propagar a través de este método, así como a través de botes y otros equipos acuáticos. Además, las aves acuáticas pueden transportarlo hacia y desde otros estados siguiendo sus patrones migratorios. It poses a threat as it grows very quickly and is easy to miss as it grows under the surface of the water. It outcompetes native plants, damaging local ecology, and large-scale infestations of the plant can lead to oxygen deprivation. This in turn can lead to the death of other aquatic life forms such as fish. This damages the recreational prospects of the waterways, as well as leads to an overall decline in water quality. Crece muy rápidamente y se esconde bajo la superficie del agua. Supera a las plantas nativas, limita la diversidad biológica y las infestaciones a gran escala conducen a la privación de oxígeno y la privación del oxígeno es peces muertos. Hydrilla daña la recreación de las vías fluviales y la calidad del agua. Identifying hydrilla. Hydrilla will mainly be found submerged and will be rooted to the bottom with potato-like tubers attached to a root structure. The stems of hydrilla do not separate very much into branches until they reach the surface. Just under the surface is where hydrilla forms many thick mats of branches. The leaves are narrow, less than 1/4 of an inch wide and 1.5 to 3/4 inch long, and are not needle-like and are finely toothed. They appear in whorls of 5, or sometimes 3 to 8. The midrib of the leaf is often red. The potato-like tuber attached to the root structure is a good way to identify hydrilla, separating it from other species. Se encontrará sumergido
y en el suelo en el fondo. Los tallos no se ramifican mucho hasta que están cerca de la superficie. Justo debajo de la superficie, la hidrilla forma gruesas estrellas de ramas. Las hojas tienen menos de 1 pulgada de ancho, 3 a 4 de pulgada no largo y no son como agujas finamente dentadas. Aparecen en verticilos de 3 a 5. La costilla media de la hoja es generalmente roja. Tuberos semejante a la pata unido a las raíces es la característica clave. Hydrilla looks quite a bit like the giant Elodia and some other water plants that are native to Missouri. However, native Elodias have leaves in whorls of 3 or in pairs, whereas Hydrilla has leaves in whorls of 3 to 8, with the average Hydrilla plant having around 8. Se parece a la eloda gigante, una planta nativa de Missouri. Las elodas nativas tienen hojas en verticilos a 2 a 3, no 3 a 8. What can be done? In the fight against Hydrilla, there are 2 key components, prevention and identification. We have reviewed identification. Now on to prevention. It is easier to prevent the spread than to eradicate it. Always clean and dry boating and fishing gears between bodies of water, and never release aquarium contents into natural waterways. En la lucha contra la hidrilla hay 2 componentes claves, prevención y identificación. Es más fácil prevenir que erradicar. Siempre limpio y seco la navegación, botes y la pesca entre cuerpos de agua. Nunca libere el contenido del acuario en las vías fluviales. Access expands conservation. Spanish is the most commonly spoken language outside of English in Missouri, with nearly 150,000 native speakers. Despite making up a significant percentage of Missourians, material concerning conservation is drastically limited in its availability outside of English. Most signage and online information are only available in English. This is an issue as Spanish language speakers are also impacted by the quality of local waterways, and leaving them out of the conversation about conservation minimizes their potential in helping maintain clean and healthy waterways. As such, this presentation is available both in English and in Spanish as a way of broadening the outreach of waterway conservation, focusing on educating about the major threat Hydrilla presents. El español es el segundo idioma más común en Missouri. El material sobre la conversación es limitado fuera del inglés. Los hispanohablantes también se ven afectados por la calidad de las vías fluviales locales. Deben incluirse en la conversación sobre la conservación. Esta presentación es tanto en inglés como en español para ampliar el alcance de la conversación de las vías fluviales, comenzando con la gran amenaza de hidrilla.